மதிப்பிற்குரிய டாக்டர் அவர்களே, மதிப்பிற்குரிய பட்டிமன்ற பேச்சாளர் அவர்களே, பேர் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. இங்கு அமர்ந்து அழகை அதிகமாக்கி கொண்டிருக்கும் என் பெயரை கொண்ட கணேஷ் வெங்கட்ராமன் அவர்களே, எங்கே நாங்கள் தவறாக உண்டு விடுவோமோ என்று எங்களுக்கும் அறிவுரை கூற வந்திருக்கும் அம்பிகா மேடம் அவர்களே, ஒரு அருமையான ஞாயிறு பொழுதை எங்கள் பேச்சினை கேட்டு கழிக்கவும் கூடும் என்று நிரூபிக்கும் அளவிற்கு எங்களுக்காக இடத்தை ஒதுக்கி இங்கு குழுமி இருக்கும் அனைத்து பெரியோர்களே, நண்பர்களே, என் வாழ்க்கை பாதையில் என்னுடன் பிணைந்த நண்பர்களே, வணக்கம். நடிகர் திலகம் பேச்சை கேட்டே வளர்ந்த எனக்கு உலகம் சுற்றும் வாலிபனோட ஒரு கம்பேரிசன் வரும்னு நான் நினச்சதே இல்லை. அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணதுக்கு இந்த உலகத்துக்கே ஒரு வணக்கம். என்கிட்ட அந்த கண்ட்ரோலர்னு ஒன்று கொடுத்தாங்க, அப்புறம் திருப்பி எடுத்துட்டாங்க. ஸ்லைட் கண்ட்ரோல் இல்லைன்ட்டு. நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். தேங்க்யூ. சாரி ஃபார் த டிலே. நான் ரொம்ப நேரம் பேசிடுவோமோ நிறைய பேர் எனக்கு தெரிஞ்சவங்கெல்லாம் பயந்துட்டுருக்காங்க. ஆனால் ரொம்ப பெரிய பெரிய ஸ்பீக்கருங்கெல்லாம் இருக்கிறதுனால நான் ரொம்ப சுருக்கமாக முடிஞ்ச அளவில் ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே இல்லை 20 நிமிஷம் 15 நிமிஷத்தில் பேசி இறங்கிடுறேன். என் பேர் கணேசன் வரதராஜன். நான் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர். வாழ்க்கையில் என்னமோ நிறையா அனுபவம்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, தப்பாக நினச்சிடாதீங்க. அதெல்லாம் ஏதோ பாலியஸ்டர், சிமெண்ட்டு, கறி, மண்கறி, நிலக்கரி, மெட்டல்ஸ், இந்த மாதிரி தான் எங்களுக்கு அனுபவம். 2020ஆம் ஆண்டில் மார்ச் திங்களில் இங்கே குழுமி உள்ள நண்பர்களில் ரவி பெந்தூர்த்தின்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் கம்பெனியில் நாங்கள் இந்தோனேஷியாவிலேருந்து பெருவுக்கு பிஸ்னஸை மாற்றுறதுக்காக ஒரு அங்கெல்ல பர்மிட்டை கொடுத்துட்டு பெருவில் போய் ஒரு ஆந்த்ரசைட் ப்ராடக்ட் போடலாம் அப்படின்றது தான் என்னுடைய கெரியர் பிளான். But I happened to stop by for the benefit of the national audience. I'll switch languages between English, Hindi and Tamil. So please bear with me. I wanted to visit my parents, without whose blessings I cannot do anything in life. And I stopped by on the 14th of March 2020. And Tamil Nadu and India went into lockdown. After that, Peru became a distant dream because one way was 38 hours of air travel. This is an occasion to celebrate. So I want to put behind the fact that in those 6 months in 2020, I have lost people very, very close to me who have walked the walk of life with me to something which I couldn't see and was just called Delta. As an engineer, I had to reflect on the life that I had built and the things that I had built. Arrested in a room because of these losses, I followed all the protocols. I have a few problems in life. I don't lie. And I don't break rules. So when they told me don't go out of the house, I didn't go out of the house. Not just thanks to the whole world, I should also thank my schoolmate, Mr. Sundar Pichai, who built Google. And I enjoyed myself with Google. I read a lot. As people said, I am a cook. So I can't exactly connect all the dots because we don't have the time. But in that process of reading, one of the complications, உலகம் சுற்றும் வாலிபர்னு சொன்னாங்க. China, Indonesia, Malaysia, Japan, Europe, America, Middle East, Israel. Nowhere in the world காலையில் 6:30 மணிலேருந்து ராத்திரி 8 மணி வரைக்கும் அந்த சமயக்கட்டுக்குள்ளே 2 பேர் அடங்கி கிடக்காங்க, except India. We have so much work to do in the kitchen. I even have some educated people asking me, M.Tech தோசை சுட்டு போட்டால் தான் தோசையா அப்படின்ட்டு. பட் இட்ஸ் நாட் அபவுட் தேட். இது ஒரு பெரிய ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் உட்காந்துருக்காரு, உணவே மருந்து அப்படின்ற ஒரு சித்திரத்தை வாதியவர். பட் அதில் நம்ம கொஞ்சம் ஆழமாக போய் பார்க்கணும். உணவே மருந்துன்னா பீட்சா மருந்தா, பர்கர் மருந்தா, அதே மாற்றி போட்டு பார்க்கணும். பீட்சா தப்பா, பர்கர் தப்பா, எதுவும் தப்பு இல்லை. நம்ம எதை சாப்பிட்டாலும் எதை வாயில் போட்டாலும் கொஞ்சம் யோசிச்சு இது என்னது அப்படின்னு போட்டோம்னா அது தப்பு இல்லை. யோசிக்காமல் செய்யும்போது தான் பிரச்சனைகள் வந்துடுறது. ஆனால் யோசிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் படிக்கணும். ஆடி ஃப்ளிப் பண்ணால் போதாது, கொஞ்சம் எதையாவது பரட்டி போட்டு படிக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு புரியும். எங்கள் காலத்தில் எழுதணும்பாங்க, இப்போ அதெல்லாம் கேட்டால் டூ மச் ஆயிரும், அடியெல்லாம் விழுந்துடும் எனக்கு. அட்லீஸ்ட் படிக்கணும். ஒரு எல்லா பக்கமும் வேண்டாம், 10 பக்கமாவது படிக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு ரிக்வெஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இளைய தலைமுறைக்கு நான் வேண்டி கேட்டுக்கொடுத்து கொஞ்சம் படிங்க. அந்த சூஸ் ஆகிட்டு ஃபஸ்ட் சாய்ஸ்லேருந்து செகண்ட் சாய்ஸ் குதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 பக்கம் பரட்டி பாருங்கள். ஸோ வென் யூ ரீட், வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் யூ ஸ்டார்ட் திங்கிங். அண்ட் when an average man faces facts,
that are slightly conflicting with things that he is used to doing, he does research. Anybody. இதுக்கு வந்து நீங்கள் எம்டெக் பிடெக்லாம் படிக்க வேண்டாம். வெவ்வேறு விதமாக பண்ணுவோம். ஒரு 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 சமையல் செய்துட்டு இருக்கிறவங்கள்ட்ட திடீர்னு ஒரு புது பொருளை ஜீரகத்தை கொண்டு கொடுத்தீங்கன்னாக்கா இது வேறு ஜீரகம் அப்படின்னா அவங்க ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க. அது ரசத்தில் தாளித்து கொட்டுவாங்க. அது ஒரு ரிசர்ச். ஸோ எனிபடி when they reach something new they will do research. அப்போ இந்த ஸ்பைஸுங்கிறது வந்து மருந்து அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம் டாக்டர் சார் மாதிரி பார்க்கணும். இட்ஸ் மெடிசன். அதனால தான் இந்தியன்ஸில் வந்து இவ்வளோ ஸ்பைஸை சேர்த்துருக்காங்க. ஆங்கிலேயன் வந்து 200 என்னை வந்து அடிமையாகிட்டு போயிட்டான் ஸ்பைஸுக்காக. கேரளாலேருந்து கரலக்காட்டு ஒரு ட்ரெயினே கட்டிட்டு போயிட்டான். அந்த ட்ரெயினை கூட நீ கொண்டாடிட்டு இருக்கோம், வந்தே பாரத் வரதே பாரத் அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்பைஸை மறந்துட்டோம். அது பாட்டுக்கு மளிகை கடையில் ஒரு மூலையில் உட்காந்துருக்கு. எனக்கு வந்த சந்தேகம், ஒரு மாத்திரை வாங்கணும்னாக்க இதுக்கு சைட் எஃபெக்ட் இருக்கா, இதை சாப்பிட்டு போடணுமா, சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி போடணுமா, இந்த 3 மாத்திரையை சேர்த்து போடலாமா, நான் ஏற்கனவே டயபெட்டிஸ் மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன், நான் அதோட இதை சேர்த்து சாப்பிடணும், எத்தனை கேள்வி கேட்குறோம். ஸ்பைஸுங்கிறது மருந்துன்னா அது என்ன அலட்சியமாக போய் ஏதாவது ஒரு சன்னா மசாலா குடியா அப்படின்னு கடையில் வாங்குறோம். நீங்கள் எல்லாரும் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள். நாளைக்கு எப்போ அது வீட்டில் உங்கள் அம்மா பாட்டி கையால் அரைச்ச மஞ்சள் பொடி, சாம்பார் பொடி, ஏதாவது ஒரு 4 மசாலா எடுத்துக்கங்க. ஒரு ஏனத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து அதில் அந்த மசாலாவை போட்டு 3 நாளைக்கு வச்சுருங்க. இட்லி மாவு கூட கொஞ்சம் தான் போகும். 3ஆவது நாள் அதுலேருந்து நுரைச்சிக்கிட்டு ஒரு ஃப்ராத் வரும். அந்த அளவுக்கு பவர் நம்ம ஸ்பைசஸில் இருக்குது. பெரிய பெரிய மக்கள்லாம் பேசுவாங்க, டாக்டர் சார் பேசுவார். They are powerful because they are derived from plants and plants have got phytochemicals. Plants வேறு கொண்டு ஓரிடத்தில் வாழும் மரம். டைனாசர் அழிவையே தாண்டி வாழ்ந்து வந்துகிட்டு இருக்கு. அந்த அளவுக்கு சர்வைவல் பொட்டன்ஷியல் அதுக்கு வந்து பயோகெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கு. There are so many things we can talk about pheromones, how they survive and stuff like that. We'll not go into these details. இந்த phytochemicals ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி எடுக்கிறது தான் ஸ்பைஸ். ஆனால் அதை ஒரு கரெக்ட் காம்பினேஷனில் சாப்பிடணும். இன்னைக்கு உலகமே வந்து டர்மரிக் லாச்சே, ஒரு மிக்சியில் ஐஸு மில்க்கு கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டு அதை ரவுண்ட் அடிச்சுன்னா $3 நம்ம எடுத்து குடிப்போமா. ஆனால் யூ வில் ஹேவ் yellow color stool tomorrow morning. Bioabsorbance of turmeric is 0.01%. All that money that you spend was a waste. Sorry. But the same turmeric, if you mix it with piperine, bioabsorbance becomes 10%. Now, sir, நிறைய இதை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சிருப்பேன் சார். தப்பாக சொன்னால் அப்படி ஏறி வந்து கூட்டிடுங்க மொட்டை மண்டல. Now, the same mixture of turmeric, curcumin and piperine, if you take in saturated fats like hot milk or boiling ghee, which some of my grandmas used to put when we had a throat problem, the bioabsorbance goes to 25%. இப்போ நீ சொல்லு, ஸ்டார்பக்ஸோட டர்மரிக் லாட்டையா பாட்டி கொடுக்குற மஞ்சள் பொடி மிளகு இவ்வளவு அறிவியல் நம்ம அடுப்பங்கரையில் ஒளிஞ்சு கிடக்கு. ஏன் தெரியாமல் போச்சு? அவங்களுக்கு புத்தகம் எழுதுறது. அந்த காலத்தில் இன்னும் Galileo had not certified our Vedas as science. Newton had not acknowledged our concept of universe as science. தெரிந்ததையும் அறிந்ததையும் எங்கோ ஒழித்து விட்டு எவனோ படைத்த பொருட்களை ஒரு நம்பிக்கையில் உண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நம்பிக்கையை உடைக்க நாங்கள் வரவில்லை. அதன் மின் ஒரு கண்ணாடியை காட்டி எப்படிப்பட்ட பொருளை நீ உண்டு கொண்டிருக்கிறாய் என்று பொட்டலத்தை சற்றே திருப்பி படித்துப்பார், புரிந்து அருந்துவிடு. இவ்வளோதான் அங்கே வேண்டுகோள். இதுக்கு வந்து பரவாயில்ல, இப்படிலாம் கைத்தட்ட மாட்டீங்களோ நினச்சி நான் நிறைய ரிசர்ச் எல்லாம் வேற பண்ணேன். நம்பிட்டீங்களே. இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணோம்னா, சார் எனக்கு இது பெரிய பெரிய டாக்டர்லாம் இருக்கீங்க, வேற ஏதாவது படித்த டாக்டர் கூட இருக்கலாம். சத்தியமாக சார், பிஃபோர் 3 or 4 years if somebody has asked me உனக்கு ஜீன்ஸ்னா என்னன்னு தெரியுமா, 2 தான் பதில் வந்திருக்கும். நான் ஜீன்ஸ் போடுறதில்ல. 2வது பதில், நான் அப்பா ஜீன் அம்மா ஜீன் 2 ஜீன் இருக்கும் எனக்குள்ள. இவ்வளோ தான் எனக்கு தெரியும் ஜீன்ஸை பற்றி. குரோமோசோமுக்கும் ஜீன்ஸுக்கும் வித்தியாசமே அப்போ. இந்த மாதிரி என்ஜினியர் சார், நாங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர். நாங்கள் வந்து எலக்ட்ரான், ப்ரோட்டான், வந்து கரண்ட்டு, கிர்ச்சாஃப்ஸ்லா, ஓம்ஸ்லா, இதெல்லாம் ஜீன்ஸ். I was amazed to find that each of you sitting here have a minimum of 25,000 genes and even up to 100,000 genes in your body. இது உள்ள எவ்வளோ பேருக்கு தெரியாது. ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளேயும் 25,000 ஜீன்ஸ் இருக்கு மினிமம். 100,000 கூட இருக்கு. வந்துச்சா கன்ஃபியூஷன். 2 கை இருக்கு, எடுக்கிறோம், 2 கண் இருக்கு, பார்க்குறோம், 2 காது இருக்கு, கேட்குறோம், 2 கால் இருக்கு, நடக்கிறோம். இத்தனை ஜீன்ஸ் ஆண்டவன் எதையுமே வந்து பயன் இல்லாமல் கொடுத்தது இல்லையே. எதுக்கு இந்த ஜீன்ஸ் இருக்குன்ட்டு கால் பிளாட்டர் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் சார். அது MBBSக்காக ஆண்டவன் ஒரு பிச்சை போட்டிருக்கேன். அப்போ உனக்கு புரியல, நான் அதை எடுத்துக்க அப்படின்ட்டு நான் அதை விட்டுருவோம். கால் பிளாட்டர் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ்னா எவ்ரிதிங் எல்ஸ் இஸ் யூஸ்ஃபுல் காம்பனன்ட் இன் த பாடி. இந்த ஜீன்ஸ் எதுக்கு? எனக்கு அப்போ தான் சார் தெரியும் தாலில் ப்ரோட்டீன் இல்லைன்ட்டு. இட் ஒன்லி அமினோ ஆசிட்ஸ் விச் பிகம்ஸ் ப்ரோட்டீன் இன் த பாடி. நாங்கள் அது வரைக்கும் தாலெல்லாம் ப்ரோட்டீன் இருக்குன்னு. ஜீன்ஸ் என்ன பண்ணுது? ப்ரோட்டீன் உண்டாக்கு. ப்ரோட்டீன் எதுக்கு தேவை? வெவ்வேறு ஆர்கன்ஸ் செயல்படுறதுக்கு வெவ்வேறு விதமான ப்ரோட்டீன்ஸ் தேவைப்படுது. அதெல்லாம் பெரியவங்க நிறைய பேசுவாங்க, எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது. நான் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர், பட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் தே டாக்கிங் அபவுட். Our whole body is like a biochemical cauldron. Lots of biochemical reactions going on inside the body. When it is in equilibrium, you are healthy.
When some equilibrium is disturbed, you can give it some nice names. You have a lifestyle disease. I don't know how a disease can be stylish. But you're not in equilibrium. You call it diabetes, you call it cholesterol. And we can have a debate. Patti Madam Pota Madam Besaran. Cholesterol என்பது உண்மையிலேயே உள்ளதா அல்லது பார்மசூட்டிக்கல் ஆட்களால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதா அது ஒரு 3 மணி நேரம் பேசலாம். பேசினா கொலஸ்ட்ரால் சரியாகுது. கொலஸ்ட்ரால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, அப்புறம் கவலை வந்துடுது. தெரியாத ignorance is bliss அப்படிம்பாங்க. அது இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சு, ஒரு கவலை வந்துடுது. ஸோ கொலஸ்ட்ரால் என்ன? தேவையில்லாத கொழுப்பு சத்து. அது பாட்டியே சொல்லியிருப்பாங்க, இதெல்லாம் கூடாது, தேவையில்லாத கொழுப்புலாம் கூடாது, அவங்க வேறு பேரும் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாத்தையும் ஆராய்ஞ்சு பார்க்கும்போது நாங்கள் என்ன பண்ணோம்? பிளான்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பயாலஜிக்கலி ஆக்டிவ் காம்பனன்ட்ஸ். மருதாணி எடுத்துக்கிறோம், செவக்குது, ஆசையாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது, கல்யாணத்திலே எடுத்துக்கிறோம், அதே நக்கிட்டா கல்யாணம் ஓவர். What can grace you beautifully can send you to the grave if consumed in the wrong way. மருதாணினா புரியுது. இதையே வாயால் உண்ணும் போது தவறாக உண்ணுவதும் சரியாக உண்ணுவதும் எப்படி? சார் பேசுவார் மேபி இன்னொரு 1 hour. இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்து we understood that we consume spices and our grandparents had complicated cooking to such an extent simply because it is the spices that bring an epigenetic upregulation of genes. The epigenetic upregulation நீங்கள் கூகுள் தான் பண்ணணும், அது தனியாக சர்ச் பண்ணிக்கணும் சார். எபிஜெனட்டிக் அப்ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஜீன்ஸ். இன்னைக்கு நான் சூட்டு கோட்டெல்லாம் போட்டு அருமையாக இருக்கேன். முந்தா நேற்று டிஷர்ட் ஜீன்ஸில் சுற்றிட்டு இருந்தேன். ஜீன்ஸ் இல்லை, ஓடுவேன், கார்கோ பேண்ட்ஸ். நான் ஜீன்ஸ் போட மாட்டேன். தி என்விரான்மெண்ட் டிசைட்ஸ் அ சேஞ்ச் இன் மீ. இதே மாதிரி தான் உடம்புக்குள்ளே ஜீன்ஸ் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்றதை என்விரான்மெண்ட் கொஞ்சம் டிசைட் பண்ணுது. அதை லைட்டாக போய் நோண்டி விட்டால் அதை நாங்கள் சயின்டிஃபிக்காக எபிஜெனட்டிக் அப்ரெகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். COOH மைனஸ் குரூப், அதுக்கு வெரி சாப்டர். பட் we found that consumption of the correct admixture of spices can create an epigenetic change which will upregulate genetic performance. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, சார் லைட்டாக தலை சுற்றுதுன்னு டாக்டர்கிட்ட போனால் வீட்டில் ஏதாவது ஆமாம் பாட்டி கொஞ்சம் ஹார்ட்டில் பிளாக் இந்த மாத்திரை ஆரம்பிச்சிது, அப்பா டயபெட்டிஸ் இந்த மாத்திரை ஆரம்பிச்சு. ஜீன்ஸை மாற்ற முடியாதா? சாட் ட்ரூத் ஜென்டில்மேன், மாற்ற முடியாது. ஜீன்ஸை மாற்ற முடியும்னா நாங்கள்லாம் போய் ஷார்ட்ஸ் நகர் ஜீன்ஸு, ஸ்டால்வான் ஜீன்ஸுன்னு வாங்கி கோவிட் வேக்சின் மாதிரி எல்லாருக்கும் போட்டு விட்டுருவோம். நம்ம எல்லாரும் அப்படி அட்மிட் இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு. முடியாது, ஜீன்ஸ் எல்லாம் மாற்ற முடியாது. அடிக்கிறது இல்லை, ஜீன்ஸ் எங்களுக்கு கொடுத்தா நாங்கள் பண்ணி அடிச்சுட்டு முடியாது, சான்ஸே இல்லை. இருக்கிறது தான் ஜீன்ஸ். அப்போ அப்ரெகுலேட் பண்ணலாம். ஒரு கல்லூரியில் கடைசி பெஞ்சில் உட்காந்துருக்கிற பையனை கூட வாத்தியார் கரெக்டாக இருந்தால் அப்ரெகுலேட் பண்ணலாம், முன்னேறிடுவான். இதை வச்சு படமே எடுத்துட்டாங்க. டான் அப்படின்ட்டு வாத்தியார்லாம் வைக்கல, டான் படம் எடுத்து கடைசி பெஞ்சு பையன் கூட வந்துடுறான். சரி, ஸோ யூ கேன் அப்ரெகுலேட் ஜீன்ஸ் தெரிஞ்ச அப்புறம் we had to reimagine. எனக்கு நைஜீரியா முடிச்ச போது 19 years old, வேலையே கிடைக்காது. 21 years is the cut off for any job. அப்போல்லாம் 1986, 87லாம் நீங்கள் வந்து அடல்ட் ஐலண்டுருவாங்க. இப்போ 12 வயசில் அவன் வந்து ப்ரீடீன்றான் என் பையன். ஸோ அப்போ வந்து when I joined my first job as a management trainee, அங்கே ஒன்று எழுதிருந்தான், a good engineer is someone who looks at something that is and asks why. இது வரைக்கும் நல்லா இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒரு விவேக் ஜோக் மாதிரி போகுது. செகண்ட் லைன், a better engineer is someone who looks at something that is, who imagines something that is not and asks why not. இது அப்படியே ஏறிடுச்சு. We started imagining. சின்ன வயசில் பண்ணால் இமேஜினிங், எங்கள் வயசில் பண்ணால் ரீஇமேஜினிங். So we started reimagining what it would be like to manufacture spices that actually upregulate genes and redefines well-being. I cannot for the life of me understand why well-being starts in a gym. That's muscle building. It's not well-being, sorry sir. A gym is good. I'm not saying a gym is bad. But I refuse to believe that a gym is well-being. Because the happy man in my house is more like me. And less than Schwarzenegger. And all of you have happy men in your houses, I'm sure of it. So well-being, a natural state of being happy, contented and satisfied with how you are, with how you stand up, how you walk, comes with a basic element of good health, which comes from what you eat, and the spices that you add are the catalysts that will decide whether the diet that you consume is going to take you into regions of well-being. So we built a factory. We went into the industry, sorry to say, and we said, okay,
We're brilliant guys, we're engineers, we got all these formulations done, we want to make this. He said, what do you want to do? We said, we need to fumigate the spices, we need to clean the spices, we need to roast individual spices and coarse grind it like my grandmother did. We need to blend it. அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. ஸ்பைஸ் மிஷின்னா கிரைண்டரை மாடி, நீங்கள் மாடியை லேபர் வச்சு மூட்டையை கொட்டுங்க, கீழே பொடி வரும், பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயினாரு. There was no machinery which I could plug and play. This was our first challenge. So what do? Our pledge is to reimagine. Our advantage is we're all classmates. We're classmates in electrical and electronics engineering. And our path is in automation. So we sat and redesigned the full layout. And a company called Riaco Limited, one of the top 3 spice manufacturing companies, I should give them a hand, they're not here, one of the top 3 spice plant manufacturing companies in the world, worked with us for 6 years to create a configuration where we can do what my grandmother was doing with the ramical, oral and article. That's another chapter, and the article is a favorite chapter. I won't digress, I promised Ram. So, we designed it, and then we had to build, and I'm new to India. There are people here, Mr. Mohandas. I went to him with an idea, and he gave me this building. There are so many people who walk the walk with me at every stage. There were so many winds that blew away all the leaves, and the tree of Lifespice was threatening to lose its life. But there were people like State Bank, people like Mohandas sir, people like so many people in the audience, Vishnu, who stood and gave us support. And so we marched on, we built the plant, we constructed it, we produced it, and what did we produce? A lot has been said about this, so I'll cut this short. It's in vivo tested spice mixes, but in keeping with the times, we have reimagined cooking. What is the art of cooking? வெங்காயம் வதக்கிறது ஒரு கஷ்டம் இல்லை, அதில் தக்காளி சேர்த்து உப்பு போடுறது ஒரு கஷ்டம் இல்லை. இதில் ஏலக்காய் போடணுமா, இதில் எவ்வளோ சீரகம் போடுவாங்க, இதில் மஞ்சப்பொடி உண்டா, இதுதான் கன்ஃபியூஷன். இட்ஸ் only about the spices. This is the beauty of the whole confusion in cooking is about the spices. Nobody is confused about எப்படிப்பா அரிசி வைக்கிறது, ஒரு 3 சீத்து ஒரு 3 சத்தம் குக்கரில் வெந்துடும், ஒன்றுக்கு 2. They are very clear. The entire confusion from the fragile young bride entering a new household and occupying the kitchen for the first time, the terror is in which spice what. இவங்க காரமாக சாப்பிடுவாங்களா, சப்புன்னு சாப்பிடுவாங்க. That beautiful rose, like the flower that you all brought into the house, wilts on that first day just in the confusion of how and what do I cook. We take that out. We put it into the jar. We reimagine that for you. We do the spice mixes. You just have to do the onion, the tomato, the ginger, the garlic. Throw in the spice, throw in whatever else you want to put in, veg or non-veg. Your cooking is done. So, we reimagined cooking in a way where we're using the purest of spices, hand-picked, cleaned, in a correct combination to upregulate your genes and prevent disease. And as Ram said, we didn't do that just like that. I just had a second of this. I won't bore you with this. That's the spice. Now that spice has got all these phytochemicals and micronutrients. It's another big chapter. Maybe Dr. Sir knows a lot about that. When நிறைய பேர் இந்த copper தண்ணி வச்சு கொடுத்தாருனால what does that do? Red blood corpuscles improve பண்ணுது copper. So micronutrients are a very big chapter. அதுக்கு 2 கிலோ காப்பர் பவுடர் தின்னா அதுக்கப்புறம் பால் தான். கொஞ்சம் பத்திரமா இருக்கணும். அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமுதும் விஷம். எங்கள் பொடியை கூட வாங்கினீங்கன்னா ஸ்பூனாக போட்டு இந்த ஹார்லிக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தின்றாதீங்க. இது வந்து சமையலில் போட்டு கலக்க வேண்டிய விஷயம். அப்ரெகுலேட்லாம் அப்படி ஓவர் நைட் ஆகாது, கொஞ்சம் மெதுவாக தான் ஆகும். ஒரு 6 மாதம் ஆகும் மினிமம் அப்ரெகுலேட். ஆனால் அந்த அப்ரெகுலேட் என்ன பண்ணுதுன்னா, you can see this, there is a placebo here. I just want you all to see this little blue line. We call that the placebo, and then there are 3 other lines. Those lines are depending on these days. What we did is we took a bunch of fish, 5 of them we kept on the fish diet. They eat the fish rice, the fish sambar, the fish biryani, the fish diet. The other fish are eating the fish diet. ஆனா ஒரு குழந்தைக்கு பாலாடையால் பால் ஊட்டுவது போல் அதற்கு ஒவ்வொரு இரவும் சிறுதுளி எங்களது ஸ்பைஸ் மிக்ஸை ஒட்டினோம். It's called oral gavage in science. On the 10th day, here okay, on cancer we did 3, 12 and 20. On the 3rd day, 12th day and 20th day, we harvest the organs of the fish. We extract the mRNA and we check RT-PCR. Now everybody, even Atmanirbhar people have forgotten, but RT-PCR everybody. So we check using the RT-PCR on the signature. We did illuminance test, we did antioxidant, we did toxicity test, a bunch of tests that comes with the medical and pharma. I think these are clinical level tests. Do we have Ben and Carl in the house? They were the scientists who worked with me.
So, and what we found is that the genes mTOR, P13K, for example, in cancer, SIRT3, they are upregulating 6 to 7 times. The gene presentation in blue is the fish that had nothing except fish food, and the one in red, gray, and yellow has been fed cancer masala for 3, 10, and 20 days. Now, what is the meaning that this gene got upregulated? Now, if you see mTOR, P13K, this is what it does. And what does it do? Increases effectiveness of chemotherapy. It's only people who have been through chemotherapy who will understand the pain and the torture that is associated with it. Forget that. Kills tumor cells. This is one mix. Improves oxygen uptake. Everybody knows this. The tea that you just drank today, Dr. Sir had smelt it and he said it has anethol. Just by smelling it. And he's absolutely right, because I've used maize and star anise, which people don't use in tea masala. But what does that do? It increases oxygen uptake. Anti-asthmatic. So that's what we did. So we found spices and spice mixes which can be tasty. At this point, I should give a disclaimer. M Conventions tested our spices for 8 days and they have kindly accepted to cook the entire dinner with Lifespice products today. So the whole dinner is done with Lifespice products. And I should apologize, except doctor, I think others won't understand. I should apologize because you won't see 5 colors. The food will all be brown or dark green. You may not see brilliant red and yellow and pink and that in the food. We don't add colors. We don't add flavonoids. People came and told me you must put omega-3. I said my great-grandmom didn't. I'm not putting omega-3. You want that, you buy it separately. Nothing I've added. When you harvest crops and bring it fresh, you use the rolling stone. We call it the ammikal. When you harvest crops, dry it either in the sun or in coal burners, and then use it. You pound it and store it. This is the science of, or the art of cooking that our predecessors gave us. Now the science of that cooking is, we have found the mixes which will give you genetic upgradation. Many of you will be stunned. Please go back, read your spice boxes. Popular brands, I don't take names, I've used them for 40 years. I am also a big fan, I'm a cook. I've used all the popular brands overseas, brought by asking people to bring it to Jakarta. But after this exercise, I realized, I buy a biryani masala from a very popular brand. What would you expect in a biryani masala? I think it will start with cinnamon, black cardamom, and FSSA says you must write it in the descending order. And when I start reading, it starts from dried onion flakes. Next item is garlic. And then I have coriander. And the cardamom is the 8th or 9th item in that pack. Commercialization has to be differentiated from profiteering. Anything that we do must have integrity. We cannot embark on a road simply with the aim to accumulate promissory notes of the governor of RBI, which is what the money that you hold is. We don't even know the name of the person who has signed that promissory note. We don't know his house. We don't know his parents. But we spend our lives trying to accumulate those promissory notes. We cannot pledge our integrity for that. So we at Lifespice refused to add onion, ginger, garlic and salt into our spice packets. We refuse to add anything that is not having phytochemical. Dr. Sir will understand what I'm going to show. This is how we clean our spices. So what do you get? You get jute. I'm buying spices. I have Mr. Sai Kumar there. I'm buying spices from the farm, specified and cleaned, pre-cleaned, hand-picked. But what do I get? I get jute fiber from the sack that it came in. I get broken glass bangles. Can you believe that? And I get all this that I reject by picking from designer tables. These tables are designed by us and manufactured by Reaco. Every single sack is manually cleaned. Now imagine if I just throw it into the 2.5 floor high thing. The glass bundle is getting ground. The jute fiber is getting mixed. That's chili. We buy from Thuthukudi Rameswaram Road. You buy your Guntur or Badiga chilies and throw that seed into the soil, nothing will grow. They're genetically modified. Mundu chilies from this zone are from Thai Vidai. You can throw the chili on the ground and it will grow. It's full of natural phytochemicals. No chemical modification. We ought to be careful that the raw materials are not born out of chemically modified
alterations. And what do I find in that? I throw away all this. Nobody does. The phytochemical is in the chili, not in the stem. It's in the bay leaf. Bay leaf, I lose more than 30% because I tear the leaf and throw the stem. If I grind it, nobody will know. If I grind it and put it in a sachet with a nice attractive photograph of Salman Khan or Guru Dutt, nobody will know. But then, these don't have phytochemicals, those have phytochemicals. And we manually segregate every sack for you. So I was sharing, I'll cut it short. Ammiyam ulakkayum pirindirundal nalvazhu. Ammiyam ulakkayum ஒரு பொட்டலத்தில் சேர்ந்திருந்தால் அது யோக்கியமா என்று சிந்திக்கும் நேரம் வந்துவிட்டது. Easy to cook, I've already told you. We're also coming with kits. Why are we coming with kits? Because I don't have rajma masala, chole masala, chana masala. I don't believe in that. I don't believe that you need a separate powder for rajma and chole. I believe you just need spices, and then the cook will understand what combination to put inside my rajma or my chole. And I will demonstrate the artistic craft. I can see the chef at the background talking to Mr. Sendil. I should put up a hand for him. He just said, I will use Lifespice. And he has made dishes which have cancer mix with biryani masala. I mean, they know what to do because you just give them the ingredients. They are artsmen. Just like Mr. Babu Shankar in 2 briefings can create a fantastic advertisement. Believe me, the cook knows what to do with the powder. And believe me, every lady in her house on a Sunday is sometimes better than the chefs that you have in this country. So they know what to do. So we just give them kits and say, play around, make your rajma masala. In fact, I suggest to all of you, use my tea masala in a vegetable kurma. It tastes good. செவிக்கு சுவை சேர்த்தால் மட்டும் தமிழாகாது, மதியில் பொருளும் சேர வேண்டும் என்று ஈசனுக்கே கூறிச் சென்ற நக்கீரன் பிறந்த தமிழ்நாட்டிலிருந்து கேட்கிறோம். சுவையும் மனமும் போதுமா? ஆரோக்கியம் வேண்டாமா? நடிகர் திலகம் டச் இல்லாமல் எங்களால் முடிக்க முடியாது. எங்களால் ஆனதை நாங்கள் பண்ணிட்டோம், உண்டாக்கிட்டோம். நிறைய பேர் பல பட்டங்கள் கொடுத்தாங்க. மதியற்றவன் அப்படிலாம் கூட பேசினாங்க. ஒரு 2 கோடியில் பண்ணலான்னு ஆரம்பித்தோம். பூதமாக 22 கோடி ஆயிடுச்சு. எங்கள் அப்பா வீடு வரைக்கும் அடக்க வச்சிட்டோம். நம்பிக்கை இருக்கு. ஏன்னா நாங்கள் ஒரு பொருளாதாரத்துக்கு இறங்கல, ஒரு புரட்சியில் இறங்கிருக்கோம். Please don't walk out of this room and ask people to buy Lifespice. It's okay. Please step out of this room and tell people, பொட்டலத்தை திருப்பிப்பார், படித்துப்பார். நீ வாங்க எண்ணியது அதில் இருந்தால் அதை வாங்கிச்ச. மற்ற பொருட்கள் சரியில்லை என்று நான் சொல்லவில்லை. நான் உபயோகித்திருக்கிறேன் 40 வருடம். ஆனால் அது நாவின் அடிமை. தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியாமல் தமிழன் 7 மணி ஆனால் ஊறுகா பொட்டலம் புட்டி என்று தவறுகிறானே, அதை போல் இதுவும் ஒரு அடிக்ஷன் தான். கொஞ்சம் மதியம் கொண்டுருவோமா? நாங்கள் ஒன்றும் டேஸ்ட் இல்லாமல் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லி ஒரு புது சுவையாக சாப்பிட்டு பார்ப்போமா? ஃபியூஷன் ஃபுட்னு சொல்லுங்க. அங்கே தானே பிரச்சனையாக இருக்குது. பீட்சா சரியில்லைன்னு சொல்கிறாங்க கணேஷ் சார். எனக்கு ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரி, நீங்கள் தானே இப்போ யங்கஸ்ட் எங்கள் இல்லை ஃப்ரண்ட் பெஞ்சரில் ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரியோட ஹெச்ஓ எங்கே இருக்குது? மிலான், இட்டலியில் இருக்கா. தட் மீன்ஸ் த பெஸ்ட் மாடல்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் மிலன், இட்டலி. அவங்க இட்லி சாம்பாரை சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க, பீட்சா தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. நல்லா தான் இருக்காங்க. அது பீட்சா, அந்த சீஸு, கேம்பர்ட் சீஸு, அந்த பேக்கன் ஸ்ட்ரிப்பு, ஆங்கோவி அதெல்லாம் போட்டு அந்த வுட் அவனில் பண்ணால் அது பீட்சா நல்லா இருக்கும். நாங்கள் அமுல் சீஸில் பன்னீர் டிக்கா, எப்பா எங்கப்பா வந்துச்சு இது? பன்னீர் டிக்காவை கொண்டு அந்த பீட்சா மேலே உட்காந்து வச்சிங்கன்னாக்க கலவை தவறாகி விடுகிறது. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி தான் ஸ்பைஸ். வாட்ஸ்அப்பில் வந்து தானே டயபெட்டிஸுக்கு இந்த ஏலக்காயும் ஜீரகத்தையும் கலந்து வெண்டைக்காய் தண்ணியோட சேர்த்து காலில் குடிச்சாக்க நல்லா இருக்கு. இதெல்லாம் தயவு செய்து பண்ணாதீங்க. எங்கள் ஸ்கூல்மேட் இருக்காரு சுந்தர் பிச்சை, கூகுள் ஒன்று போட்டிருக்கிறாரு. அவருக்கு ஒரு கும்பிட போட்டு ஸ்டடி பண்ணுங்க. அதில் போய் ரிசர்ச். நாங்கள்லாம் தவிச்சிருக்கோம் புஸ்தகம் இல்லாமல். ப்ளீஸ் ரிசர்ச் வாட் யூ ஈட். இப்போ இதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சொல்லணும். எப்படி சொல்றது? எங்களால் சொல்ல முடியாது. நாங்கள் ரீஇமேஜின் பண்ணிட்டோம். இப்போ ரீடிஃபைன் பண்ணணும், ஒரு புரட்சியை உருவாக்கணும். அதுக்காக தாழ்மையுடன் முதல் பெஞ்சில் இருக்கும் எங்கள் ஸ்பீக்கர்ஸை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறார், லைஃப்ஸ்பைஸ்க்காக பேசாதீங்க. பொட்டலத்தை புரட்டிப்பார்னு ஒரு புரட்சி ஆரம்பிச்சு வைக்கீங்க. எங்கே பேசினாலும் அவங்களா வரட்டும், மற்றவங்கெல்லாம் இதை செய்யட்டும். என்ன ஒருத்தன் கேட்டான், இந்த ரெசிபியெல்லாம் எப்படி சீக்கிரட்டாக வச்சுப்பேன்? நான் டைம்ஸ் ஹிந்து சென்டர் ஸ்பீடில் போட்டு எல்லாரும் பண்ணுங்க. சீக்கிரட்டாக வச்சுட்டு இருந்தால் டாக்டர் சார் பேச மாட்டார். ஒரு சிட்டி பேங்க்ல விபியா வேலை செஞ்சு சக்ஸஸ் கண்டவங்க மேடையாக ஏறி மக்களை மாற்றுறதுக்கு வட்டி பண்ணுறோன்னா அலட்சியம் இல்லை சார். ஒரு டாபிக் எடுத்து
தமிழகத்தில் மட்டும்தான் இருக்கிறது பட்டிமன்றம். வேறு எந்த மாநிலத்திலையும் இந்த பட்டிமன்றத்தில் அதுக்கு ஒரு கரவை சேர்த்து எந்த சேனல்ல போட்டாலும் பட்டிமன்றம். தமிழகத்துல மட்டும்தான். மொழியா இது வாழ்க்கை வழிப்ப. இங்கு பிறந்த நாம் புரட்சி செய்யவில்லை என்றால் யார் செய்யும்? அதற்கு இங்கு கூடியிருக்கும் என் மரியாதைக்கு உரிய அன்புக்குரிய சகோதர கடைக்காரர்களே, ரீட்டைலர்ஸ், கஸ்டமரோட உரையாடல் உங்க பவர். ஒரு ஜர்னலிஸ்டுடைய பவரோட கம்மி இல்லை கடைக்காரருடைய பவர். தயவு கூர்ந்து உங்க கடைகள்ல வருவங்களுக்கு உங்கள் மனசாட்சிப்படி எது சரி என்று சொல்லிவிடுங்கள். அது போதும் எங்களுக்கு. தயவு கூர்ந்து பொருளாதாரத்திற்காக வேறொருவன் கொடுக்கும் கமிஷன் 2% அதிகமாக இருக்கிறது, அவன் ஸ்கீம் நன்றாக இருக்கிறது என்று மனசாட்சியை அந்த RBI கவர்னரின் பேச்சிற்கு அடிமையாக்கிவிடாது. எது உண்மை என்று எழுந்து நின்று எங்கள் கட்சிக்காரராய் பேசிய ஒரு நன்றிக்காக உங்களுக்கும் கடமை. We have reimagined, you have to redefine. Ladies and gentlemen, I can't take more time because I have too many brilliant speakers before me. May I seek your permission to leave this podium with all love and affection. ஆனியன் ஃபிளேக்ஸ், ஜிஞ்சர் பொடி, அரிசி மாவு, கடலை மாவு கூட இருக்கும். லைஃப் ஸ்பைஸ்ல முழுக்க முழுக்க ஒன்லி ஸ்பைஸ், ஒரிஜினல் ஸ்பைஸ். ஏலக்காய், பட்டை, ஜாதி பத்திரி, இப்படி 15 ஸ்பைஸ். கம கம வாசனை தான், ஆனா விலையும் ஜாஸ்தி தான். ஒரிஜினல் ஸ்பைஸ்க்கான ஒரிஜினல் பிரைஸ். எவ்வளவு செலவு பண்றோம், ஆரோக்கியத்துக்கு பண்ண மாட்டோமா? இது பாயிண்ட். லைஃப் ஸ்பைஸ் மசாலா, இது ஒரு சுவையான ஆரோக்கியமான ஆரம்பம்.